En 2026, no todo mundo va ganar dinero en cripto. De hecho, muchos van a quedar fuera. Para quienes entienden lo que está ocurriendo ahora, podrían posicionarse en el lado correcto de la mayor inyección de liquidez de la década. No estamos hablando de hype, ni de influencers, ni de narrativas pasajeras. Estamos hablando de políticas reales, meros concretos y decisiones que ya se están tomando a nivel gubernamental y corporativo. En este video vamos a analizar cómo Estados Unidos está empezando a tratar a Bitcoin como un activo estratégico. ¿Por qué podrían entrar decenas de miles de millones de dólares nuevos al mercado? ¿Y cómo todo esto puede afectar a Bitcoin, Ethereum, DeFi y a todo el ecosistema cripto? Esto no es asesoramiento financiero, no hay rentabilidades garantizadas. Pero entender el contexto te da una ventaja que la mayoría no tendrá. Si pensáis que 2025 fue intenso para los mercados cripto, Arnardo podría reescribir por completo lo que creemos posible. Lo que estamos viendo ahora mismo no es simplemente otro ciclo de hype ni otro impulso provocado por influencers. Se está formando una convergencia de políticas, liquidez, adopción y presión macroeconómica que podría dar lugar a la mayor expansión cripto de la historia. Este análisis no trata de entrar en pánico sino de prepararse porque mientras muchas personas se verán emocionalmente sacudidas por la volatilidad, quienes entienden los números, los incentivos y la estructura detrás de este cambio, podrían encontrarse posicionados en el lado correcto de la mayor ola financiera de la década. En julio de 2025, el presidente Trump firmó lo que hoy se conoce como la Crypto Freedom Act. Una legislación que cambió de forma silenciosa la manera en que el gobierno de Estados Unidos interactúa con los activos digitales. Antes de esta ley, el Bitcoin incotado por las autoridades se subastaba, lo que a menudo inundaba el mercado y generaba presión vendedora. Y esa etapa ha terminado. Bajo el nuevo marco, el Bitcoin incotado ya no se vende, sino que se conserva como parte de una reserva estratégica. Según las últimas revelaciones, el Tesoro de Estados Unidos posee más de 100 Bitcoin. A precios actuales, incluso una estimación conservadora sitúa este volumen en decenas de miles de millones de dólares. Analistas que siguen datos on-chain y políticas públicas sugieren que, mediante asociaciones estructuradas con operaciones mineras con sede en Estados Unidos, podrían acumularse otros Bitcoin adicionales a lo largo de 2026. Esto elevaría las tenencias totales del gobierno cerca de los 400.000 BTC. Y una cantidad lo suficientemente grande como para impactar de forma material en la oferta circulante. Cuando Judy Shelton, nominada a presidenta de la Reserva Federal, se refirió públicamente a Bitcoin como oro digital, y confirmó su acumulación como cobertura frente a la inestabilidad monetaria, el mensaje fue claro. Bitcoin ya no es un activo marginal. Es una herramienta política y estratégica. Chainalysis estima que este cambio por solo podría inyectar entre 50.00 y 100.000 millones de dólares en el ecosistema cripto. A medida que los inversores institucionales se adelantan al comportamiento del gobierno estadounidense. Históricamente, los mercados siguen al poder. En 2021, cuando El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, el precio acabó subiendo hasta cerca de los $1,000,000.
Eso fue un país pequeño. Ahora, imagina una validación similar proveniente de la mayor potencia económica del mundo. La segunda gran ola de liquidez podría provenir directamente de los hogares estadounidenses, impulsada por la política fiscal. Bajo la misma Crypto Freedom Act, los primeros $1,000,000 en beneficios cripto están ahora exentos de impuestos para personas con ingresos inferiores y by $50,000 anuales. Un más importante es que esta norma se aplica de forma retroactiva a 2025, como las retenciones fiscales no se ajustarán de inmediato. Millones de estadounidenses podrían recibir devoluciones significativas en la próxima temporada de impuestos. Proyecciones de Bloomberg sugieren que hasta $200.00 millones de dólares podrían devolverse a los contribuyentes mediante estos ajustes fiscales. Las encuestas indican que aproximadamente el 20% de estos fondos probablemente se reinvertirá en activos cripto. Eso representa unos $40.00 millones de dólares en nueva prisión compradora potencial. Para entender por qué esto es relevante basta con mirar al pasado. En 2021, los cheques de estímulo de unos $20 por persona desempeñaron un papel importante en los repuntes impulsados por el inversor minorista, contribuyendo a que Bitcoin subiera más de un 300% desde los mínimos del ciclo. Esta vez, las devoluciones podrían ser considerablemente mayores por hogar, y además la población está mucho más educada en criptomonedas que hace 5 ecos. Esto no sería especulación ciega, sino reinversión por parte de personas que ya entienden esta clase de activos. A medida que este capital vuelve a plataformas como Coinbase y Binance, la liquidez aumenta, los diferenciales se estrechan y el impulso del mercado se acelera. La tercera ola es institucional y puede ser la más poderosa desde el punto de vista estructural. Mediante una nueva orden ejecutiva, ciertos contratistas federales están ahora obligados a mantener al menos un 5% de sus reservas de tesorería en Bitcoin o Ethereum como cobertura frente a la inflación y la depreciación a largo plazo de las monedas fiduciarias. Esto no es optional ni especulativo. Es una asignación impulsada por el cumplimiento normativo. Empresas como MicroStrategy posen más de $250,000 en Bitcoin. Pero ahora este comportamiento podría escalar a todo un ecosistema de corporaciones vinculadas directa o indirectamente al gobierno. Registros presentados ante las SEC sugieren que más de $100,000 de dólares en tesorerías corporativas podrían trasladarse gradualmente a activos digitales para cumplir con estos requisitos. A principios de 2021, Tesla anunció una compra de Bitcoin de apenas $1.50 millones de dólares. El mercado subió casi un 20% en cuestión de semanas. Ahora, imagina el mismo efecto replicado de forma progresiva por cientos de empresas a lo largo de varios trimestres. Esto no sería un impulso puntual, sino una demanda estructural integrada en el sistema. A continuación liga la desregulación y con ella, el renacimiento de las finanzas descentralizadas. La Crypto Freedom Act reduce de forma significativa la fricción regulatoria para transacciones inferiores a $1,000,000, recortando los requisitos de verificación y dando luz verde explícita a los protocolos DeFi. Las implicaciones son enormes. Actividades como el lending descentralizado, el yield farming y los derivados on-chain
se benefician de barreras de entrada más bajas y mayor participación. Deloitte estima que el valor total bloqueado en DeFi podría pasar de unos 200.00 millones de dólares a cerca de $1 billion para finales de año, lo que supondría un aumento de 5 veces en el capital desplegado. Al mismo tiempo, la Reserva Federal está señalando posibles recortes de tipos que podrían sumar al menos un 5% a través de varios ajustes. Tipos de interés más bajos implican endeudamiento más barato, algo que históricamente impulsa la actividad en activos de riesgo. Durante el DeFi Summer de 2020, no era extraño ver rendimientos superiores al 100% anual, aunque con riesgos elevados. La diferencia ahora es la legitimidad. Con mayor claridad regulatoria y tolerancia gubernamental, DeFi pasa de ser experimental a semi-institucional. Esto no elimina el riesgo, pero amplía de forma significativa la base de participantes. Luego está el comodín de la política monetaria. El presidente de EU quiere tasas de interés casi en cero. Con la Reserva Federal más abierta a los activos digitales, los mercados ya esperan un gran alivio monetario. Los mercados de futuros actualmente anticipan entre 4 y 5 recortes de tipos. También existe debate sobre posibles mecanismos de expansión cuantitativa vinculados a cripto, incluyendo la compra de instrumentos financieros relacionados con Bitcoin. Incluso si estas medidas no se materializan, el efecto de señalización por solo es relevante. La liquidez no discrimina. Fly hacia los activos con mayor potencial alcista y, históricamente, las criptomonedas han reaccionado de forma especialmente intensa a los aumentos de liquidez global. Cuando endeudarse se vuelve barato y el efectivo pierde poder adquisitivo, los activos alternativos tienden a prosperar. Este entorno suele ser especialmente favorable para las altcoins, que en fases avanzadas de expansión de liquidez tienden a superar el rendimiento de Bitcoin. Proyectos como Solana y Avalanche suelen citarse como posibles beneficiarios por su velocidad, escalabilidad y ecosistemas en crecimiento. En cuanto al posicionamiento, Bitcoin sigue siendo el activo central de este marco. Y así mantenido directamente o a través de ETFs como IBIT, funciona como una especie de oro digital. Muchos analistas contemplan escenarios en los que Bitcoin podría multiplicar su precio por 2 o incluso por 3 de los niveles actuales de aquí a finales de año, aunque la volatilidad seguirá siendo extrema. Ethereum ocupa el centro de la economía de los contratos inteligentes, ofreciendo rendimientos por staking en el rango del 5 al 10% anual. Además de posibles flujos de capital a través de ETFs. Los llamados blue chips de DeFi, como Uniswap, podrían beneficiarse del aumento del volumen de negociación a medida que la desregulación amplía la participación. En el mercado bursátil, empresas mineras con sede en Estados Unidos como Marathon Digital están bien posicionadas para captar tanto capital institucional como posibles incentivos gubernamentales, especialmente si la minería nacional se convierte en una prioridad estratégica. Los NFT también podrían experimentar un resurgimiento, no tanto en el arte especulativo, sino en infraestructuras y plataformas. Especialmente si las ventajas fiscales hacen que la propiedad digital resulte más atractiva. Por último, los proyectos híbridos de inteligencia artificial y cripto, como Fetch AI, encajan con prioridades nacionales más amplias en materia de innovación tecnológica.
Los objetivos de precio siempre deben entender como escenarios y no como promesas. Algunas proyecciones sitúan a Bitcoin cerca de los $1,000,000 y a Ethereum cerca de los $10,000,000 bajo conditions favorables. Pero estos resultados dependen de múltiples factores, incluyendo la ejecución, el momento y la estabilidad macroeconómica. La volatilidad será elevada, las correcciones serán abruptas y la disciplina emocional se pondrá a prueba. La volatilidad no es el enemigo. El verdadero riesgo es una mala gestión del capital. La realidad es que 2026 no recompensará a los cazadores de hype. Recompensará la preparación, la paciencia y la comprensión profunda del contexto. Cada gran ciclo crea tres grupos. Los que entran en pánico, los que observan desde la barrera y los que actúan con intención. Las políticas, los narrows y los incentivos ya están sobre la mesa. Que te beneficies de ellos depende de lo en serio que te tomes la preparación hoy. A medida que nos acercamos a 2026, conviene entender esto con claridad. Las oportunidades no se anuncian con certeza, se revelan a través de la preparación. Los mayores ganadores de cada ciclo no son las voces más ruidosas ni los traders más rápidos, sino quienes se tomarán el tiempo de analizar los datos, los cambios de política y las fuerzas macroeconómicas antes de que el resto reaccionara. Este contenido tiene fines educativos y informativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. Los mercados de criptomonedas son altamente voluminosos y conllevan un riesgo significativo. No existen rentabilidades garantizadas y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Haz siempre tu propia investigación, comprende tolerancia al riesgo y consulta con un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión. Mantente alerta, mantente paciente y, sobre todo, mantente informado.